Hello everyone, my name is Shashank and my teammate name is Samath. We are studying in GPUC Kundapura. In 8th standard, our concept is IOT based anti-theft alarm. Generally, our family member will not check the doors and windows one by one. Only the thief check the door and windows one by one for break-in to our house. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆನ್ಸರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಾವು ವಿಂಡೋ ಮತ್ತು ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಕಳ್ಳರು ಯಾರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಪೀಪರ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಳ್ಳರು ಬಂದದ್ದು ಅದೆರಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಸೀದವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗಾಗ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. The materials used in our model are IOT sensor, IOT controller, PIR sensor, wires and Wi-Fi internet to send the messages to phones and computers. In future, we will use this projector in a CCTV that is more useful for our workers for a security system. Thank you. Thank you.